Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj on September 17th, 2020 in Sridham, Mayapur, India. The talk was given at the Weekly JSSS Meeting via Zoom. And even Bhakti Swami Guru Maharaj's blessings and mercy was bestowed upon us also, we the disciples of Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. ওনার জন্মস্থান অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে। His actual birthplace is in Bangladesh. মহাপ্রভুর আদি বাড়ি বাংলাদেশ এবং মহাপ্রভুর অনেক পার্শ্বদবৃন্দ তারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Lord Chaitanya's original home is Bangladesh, and many of Lord Chaitanya's associates all had appeared in Bangladesh. ঠিক সেইভাবে প্রভুপাদকেও সাহায্য করার জন্য ছিল ভক্তিচারু মহারাজও বাংলাদেশ থেকে এসেছেন সেই সূত্রে। So in the similar way, in order to assist Srila Prabhupada, Srila Bhakticharu Swami Maharaj also appeared in Bangladesh. He comes from Bangladesh. এই বাঙালি ভক্তদের জন্য তার যে অবদান অতুলনীয়। আমরা শিল প্রভুপাদের এই গ্রন্থ প্রভুপাদ সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। So the contribution of Srila Bhakticharu Swami Guru Maharaj for the Bengali speaking devotees and the Bengali speaking world is uncomparable, because Srila Prabhupada, he had translated all these books from Sanskrit into English. আর ভক্তিচারু মহারাজ সেই সমস্ত গ্রন্থ ইংলিশে প্রভুপাদের যে ট্রান্সলেট ছিল সেগুলো থেকে সহজ সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। And Srila Bhakticharu Swami Maharaj took those translated English translated books of Srila Prabhupada, and he translated them into very easy and easily understandable Bengali language. আমাদের বাংলা ভাষায় দুটো ভাষা আছে, একটা সাধু ভাষা, একটা চলিত ভাষা। In Bengali we have two languages. One is called the colloquial language and one is known as the literary language. তো এই সাধু ভাষা আমাদের যত বৈষ্ণব গৌড়ীয় শাস্ত্র রয়েছে সব সাধু ভাষা লেখা, যেটা সাধুরা পড়বে, সাধুদের ভাষা। So in Bengali it is called Sadhu Bhasha, or the language of the saints. So most of the Gaudiya Vaishnava literature, the Vedic literature written by the Gaudiya Vaishnavas, they are all in the form of this Sadhu Bhasha or the saintly language, because it is to be read by the saintly people. আর আমরা এই ভক্তি জীবনে সেই সাধু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে বোঝা উচিত। And we should study in our devotional life, we should study those scriptures in the Sadhu Bhasha or in the language of the saints, and we should realize those books. কিন্তু আমরা সেই পর্যায়ে নই। But we are not of that status, we are not of that caliber. তো যার জন্য সেই সমস্ত গ্রন্থ আমরা পড়ে উদ্ধার করতেও পারি না। Therefore, even after reading those books, we cannot understand, we cannot fathom the meaning. ঠিক আমাদের মতো করে সেই ভাষায় প্রভুপাদের গ্রন্থ এত সরলীকৃত করেছেন, যেটাকে বলা হয় চলিত ভাষা, যেটা আমরা পড়ে সহজেই বুঝতে পারি। So for us, he has made the language very easy and simple
to understand, which is known as the colloquial Bengali. So Maharaj turned the books into colloquial Bengali for us to understand those books. প্রভুপাদ প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে তার সেই সমস্ত গ্রন্থ সহজ সরল ভাষায় লোকে পড়ুক। Srila Prabhupada wanted that his books to be read by the masses in easy and easily understandable language. তো মহারাজ বলছিলেন যে ভক্তিচারু মহারাজ এক ক্লাসে তিনি বলছিলেন যে প্রভুপাদের এই ইংরেজি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে আমি অনেক প্রভুপাদের কাছে শাসন পেয়েছি, বকা খেয়েছি। So Maharaj was once narrating to us that while translating these books of Srila Prabhupada into Bengali, many times Maharaj got chastised. Maharaj said that I got chastised by Srila Prabhupada. He rebuked me. যখন অনুবাদ পছন্দ হতো প্রভুপাদ প্রশংসা করতেন, আর যখন পছন্দ হতো না আমাকে খুব শাসন করতেন। When Srila Prabhupada liked the language of the translation, he would praise me, and when he did not like it, when the translation was not up to the mark, he would chastise me. এইভাবে আমি অনেক পরিশ্রম এই গ্রন্থগুলো তোমাদের জন্য রচনা করেছি। So in this way, I have taken a lot of hardships in order to produce these books for all of you. তো তোমরা এগুলি পড়ো, ভালো করে উপলব্ধি করো এবং প্রচুর পরিমাণে তোমরা বিতরণ করো। So you all study these books and you all understand these books nicely and you distribute these books profusely. আমরা যতটুকু শাস্ত্র গ্রন্থ উপলব্ধি করেছি, whatever little scripture we have realized or we have understood so far, আমরা এটা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি এই মহারাজের এই সরল অনুবাদের জন্য আমরা ধরতে পেরেছি শাস্ত্র। we can very, very strongly declare that because of Maharaj's easily understandable language, we have been able to grasp the purport of these holy or these Vedic literatures. তো শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিচারু মহারাজ এবং আমাদের গুরু মহারাজ দুজনেরই অবদান। গুরু মহারাজ আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন দীক্ষা দিয়ে এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার যে আদেশ দিয়েছেন। আমরা বৈদিক শাস্ত্র ভক্তিচারু মহারাজের অনুবাদকৃত সেই শাস্ত্র পড়ে উপলব্ধি করতে পারছি। So both the spiritual master, our beloved Guru Maharaj, he has given us initiation and he has given us the shiksha and he has requested us to study the books, and those books have been translated and given awarded to us by His Holiness Bhakticharu Swami Guru Maharaj. আমরা যত বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করি আমরা ভক্তিচারু মহারাজের কাছে কৃতজ্ঞ। Those of us who study the books in the language of the Bengalis, we all are indebted to, we are all grateful to His Holiness Bhakticharu Swami Maharaj. প্রভুপাদ বলেছেন তার সোসাইটি 10,000 বছর থাকবে এবং এই কথা অনুযায়ী 10,000 বছর বাঙালি ভক্তবৃন্দ ভক্তিচারু মহারাজের গুণকীর্তন করতেই হবে। So Srila Prabhupada said that his movement will go on for the next 10,000 years. So according to Srila Prabhupada's words, for the next 10,000 years, the Bengali speaking devotees will be grateful and indebted to Srila Bhakticharu Swami Guru Maharaj. তো গুরু মহারাজ গুরু মহারাজ বলছেন যে তোমরা প্রভুপাদ আমাকে আদেশ দিয়েছেন 10,000 বড় বই 1,00,000 ছোট বই বিতরণ করতে প্রতি মাসে। So our Guru Maharaj always says that Srila Prabhupada ordered me
to distribute 100,000 small books and 10,000 big books each month. গতকালকে ক্লাসে বলেছেন যে সবাই ভক্তরা আমার যত ডিসাইবল আছে সবাই যেন কমপক্ষে দিনে একটা গ্রন্থ বিতরণ করে। Yesterday, Guru Maharaj said that all of my disciples, they should at least distribute one book per day. তো আমরা গুরু মহারাজের এই আদেশ শিরোধার্য করে আমরা গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমরা বিতরণ করে আমরা গুরু মহারাজকে খুশি করতে পারি। So we as disciples of Guru Maharaj, we can study Srila Prabhupada's books and we can distribute Srila Prabhupada's books. In this way, we have an opportunity to make our Guru Maharaj happy. We have an opportunity to satisfy him. সেই সঙ্গে আজকে যে ছিল ভক্তিচর মহারাজের ব্যাস পূজা তিথিতে আমরা তার আশীর্বাদ লাভ করে তার গ্রন্থকে তার অনুবাদকৃত গ্রন্থগুলো ভালো করে উপলব্ধি করে এবং লোকের কাছে বিতরণ করলে ভক্তিচারু মহারাজের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে। At the same time, today we can understand that by distribution of Srila Prabhupada's books, all these books that have been translated by Srila Bhakticharu Swami Guru Maharaj, this will be a great service and we will be recipient of Bhakticharu Swami Guru Maharaj's mercy as well by reading and by distributing these books. শুধু তাই নয়, ওনার ভাষা, বাংলা ভাষা এত সরল এবং এত মধুর, যে কোনো Bengali language, সকলকে আকৃষ্ট করে। His Bengali language is so sweet, it is so simple that it attracts all Bengali devotees. Whether he is a devotee or he is a non-devotee, the language is very, very sweet. ওনার দর্শন, ওনার চালচলন, বেশভূষা, খাওয়া দাওয়া সবকিছু অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং রাজকীয়। All his movements, his behavior, his eating habits, everything was very aristocratic and very attractive and very royal. এবং ওনার আরেকটা গুণ আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করেছি, শিক্ষা পেয়েছি, যে ওনার কেয়ারিং মোড, যেটা গুরু মহারাজও চাইছেন আমরা আমাদের নিজেদের ভিতরে কেয়ারিং মুডটা, এই যে একে অপরকে ভালোবাসা মোডটাকে আমরা যেন বর্ধিত করি। And at the same time, the caring mood that Srila Bhakticharu Swami Maharaj has, which our Guru Maharaj also is very much emphasizing on. So that is a very, very important aspect that Bhakticharu Maharaj had. So we should imbibe those caring habits that Srila Bhakticharu Swami Maharaj had. তো ওনার আজকে আবির্ভাব তিথিতে আমরা সবাই ওনার কাছে প্রার্থনা জানাই, ওনার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, যে জিনিসগুলো আমরা শিক্ষা পেয়েছি, কেয়ারিং মুড এবং তার যে ইস্কনের একজন সদস্য হিসেবে অ্যারিস্টোক্রেসি, এইগুলো আমরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেও আমাদের ইস্কনের প্রচার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। So we can pray to His Holiness Bhakticharu Swami Guru Maharaj today that we may also have the caring mood that he had and that we may imbibe those qualities of aristocracy and royalty so that we can take forward his legacy and in this way improve the preaching mission of Srila Prabhupada. এবং সেই সঙ্গে যেহেতু উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তার যত শিষ্য শিষ্যা রয়েছেন আমরা সবাইকে কাছে টেনে নেব এবং সবাই একই পরিবারের সদস্য হিসাবে তাদের সেবার সুযোগ নেব। এইভাবে আরো একনিষ্ঠভাবে গড়ে তুলব, আমাদের ভিতরে ব্যবহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হবে। And at the same time, as Srila Bhakticharu Swami Maharaj
is departed from this material world, we should make it a point to embrace and to bring closer all the disciples and well-wishers of His Holiness Bhakti Swami Guru Maharaj, so that they may have the feeling that we are part of one single family, we are part of the same family, and that we have the same eternal goal of pursuing the same goal of entering into the Lord's abode, and also that taking care of Srila Prabhupada's mission. শিল ভক্তিচরণ মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা তার যত শিষ্য শিষ্যা রয়েছেন আমাদের পাশাপাশি তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং সেবা ভাব দেখিয়ে ভক্তিচারু মহারাজের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারবো। As a token of our gratitude towards Srila Bhakti Swami Guru Maharaj, we can extend our support and we can extend our love and affection towards the disciples of Srila Bhakti Swami Maharaj, whoever is close to us or whoever is nearby to us. In this way, we can be of some very valuable service to His Holiness Bhakti Swami Guru Maharaj. তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আমরা আজকে জেএসএস মিটিং আমরা সবাই মিলে ছিল ভক্তিচরণ স্বামী মহারাজকে স্মরণ করি, তার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, তার যে আদর্শ পথ তিনি প্রদর্শন করেছেন সেই পথে চলে আমরা আমাদের গুরুদেবের সেবা এবং গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আমরা আমাদের ভক্তি জীবনকে সার্থক করতে পারি। So today we can pray to His Holiness Bhakti Swami Guru Maharaj that the path, that the ideals that he had practiced and followed, if we can get a drop of that mercy, if we can get some of those ideals, if we can pursue with those ideals in our devotional lives, then we may be able to please our spiritual master. In this way, we can broaden the pathway back home, back to Godhead in our devotional life. ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ কি জয়, Jai. সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়, জয়। গৌর প্রেমানন্দে। Hari Hari Bol. Jai. His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Swami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. তো আজকে অত্যন্ত মঙ্গলময় দিন, কারণ আজকে আমাদের পরমারাধ্য গুরুবর্গ শ্রী শ্রীমৎ ওং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের শুভ ৭৫তম আবির্ভাব তিথি ব্যাস পূজা মহামহোৎসব। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাহ ভাগবত পড়ো বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে। তো আমার একটা কথা মনে পড়ে, আমার গুরু মহারাজ, আমি গুরু মহারাজকে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। তো গুরু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, ইউ গো টু ইউর টিচার্স। গুরু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, তোমার শিক্ষকদের কাছে তুমি যাও। তো যেমন আমাদের পূজনীয় গুরু ভ্রাতা ছিল ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ বললেন যে আমাদের সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী ভক্তদের জন্য চিরকালের জন্য ছিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ আমাদের পারমার্থিক শিক্ষাগুরু হয়ে থাকবেন। কারণ আমরা যে বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ, আমরা ছিল প্রভুপাদ কর্তৃক যে বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ, সেগুলি সহ আমরা ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের কৃপায় আমরা এগুলি বাংলা ভাষায় লাভ করতে পেরেছি। তো এটা অত্যন্ত আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, কারণ শাস্ত্রে বলছে সুকমুখাদ অমৃত দ্রব সংযুতং, যে এই যে ভাগবত অমৃত, এই ভাগবত অমৃত সুকরূপ অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামী রূপ যে মহাভাগবত, তা আস্বাদন করেছেন। যেমন টিয়া পাখি, তোতা পাখি যদি যদি আস্বাদন করে তা আরো সুমিষ্ট হয়, তো ঠিক তদনুরূপ ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ যে অখিল শাস্ত্র গ্রন্থ
তিনি সার মর্ম তিনি আমাদেরকে প্রদান করে গেছেন এবং শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ সেই বিষয়বস্তু তিনি উপলব্ধি করে অধ্যয়ন করে তপশ্চর্যা করে কৃচ্ছ সাধন করে শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ সেগুলি অন্তরে সুন্দরভাবে অনুধাবন করে তিনি সেগুলিকে তিনি উপলব্ধি করার পরে তার যে উপলব্ধ সেই অমৃত তিনি সেটি তার এই যে ভক্তিচারু স্বামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ রূপে তিনি আমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং সেই জন্য আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করতে আরো সুন্দর হয়েছে আরো সহজলভ্য হয়েছে। আপনারা যদি কেউ শিল প্রভুপাদের বাংলা ভাষা যদি শুনে থাকেন তাহলে আপনাদের লক্ষ্য হবে আপনারা খেয়াল করবেন যে শিল প্রভুপাদ সাধু ভাষায় লিখেছেন বেশিরভাগ, কিন্তু আপনারা যদি কেউ সৌভাগ্যক্রমে শিল প্রভুপাদের যদি কোনো বক্তব্য বা শিল প্রভুপাদের কোনো বক্তৃতা বাংলা ভাষায় শুনে থাকেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে শিল প্রভুপাদের ওই যে বাংলা যে বক্তৃতাগুলি সেগুলি হচ্ছে অত্যন্ত সাবলীল সরল সহজলভ্য চলতি ভাষায় প্রভুপাদের বক্তৃতাগুলি। তো শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ছিল তার গুরুদেবকে তার গুরুদেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করে তিনি ঠিক সেইভাবেই অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় আমাদেরকে এই ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্যগুলি প্রদান করেছেন। অতএব আমরা তার শ্রীচরণে কোটি কোটি নমস্কার করি, তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শুধু তাই নয়, শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ তিনি হচ্ছেন অনুবাদক এবং আমরাও কখনো কখনো আমরা এই অনুবাদের সেবা করি এবং সব সময় আমরা আমাদের গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা সব সময় শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি যে আমরা যে সেবা করছি সেই সেবা যেন আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি এবং আমরা যেন তাদের চরণে আমরা শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ আপনার শ্রীচরণে এবং হে পরমারাধ্য গুরুদেব শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ আপনার শ্রীচরণে অবনত মস্তক হয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি কৃপা করবেন যাতে আমরা এই অনুবাদ করে ভক্তদেরকে সেবা করতে পারি। যে সেবাটা ছিল আপনার কাছে অত্যন্ত প্রাণপ্রিয়, আপনার গুরুদেবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আপনি এই সেবা করেছেন, তো আমরাও যেন এইভাবে এই সেবার মাধ্যমে যেন আমরা যেন ভক্তদের খুশি করতে পারি, ভক্তদেরকে আনন্দ প্রদান করতে পারি এবং আমরা আপনি কৃপা করবেন যেন আমরা এই সেবা যেন আমরা নির্ভুলভাবে যথাসাধ্য করার চেষ্টা করি। হরে কৃষ্ণ। এই কথাগুলি বলে আমি শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের চরণে প্রণিপাত দণ্ডবত প্রণাম করে আমি তার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। সেই সাথে শ্রী গুরুদেব শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ আপনার শ্রীচরণে দণ্ডবত প্রণাম করে আপনার কাছেও কৃপা ভিক্ষা করছি, কৃপা প্রার্থনা করছি যে আমি যেন এই সেবা করে আপনার আনন্দ বর্ধন করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমাদের বক্তা হচ্ছেন শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ। তো ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ, he joined ISKCON in 1984 as a disciple of His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. He holds a PhD, Applied Management and Decision Services, Walden University, Minneapolis, USA, and is a scholar of international repute, authored over 35 publications in international academic journals, and integrates applied Vedic science and applied management decision sciences in proffering solutions to leadership and management issues. Some of his publications include succession planning strategies in faith-based non-profits, a comparative study, de-escalation strategies for COVID-19 related fraud, presidency and requital epistemology, endogenous and exogenous factors affecting probity in governance,
Vedantic views on cultural transformation, a stimulus for socio-political stability, organismic and sociological factors affecting societal norms, lessons from an Oriental culture, rape, sonic therapy to the rescue, panacea for matrimonial failures, a guide for transforming relationships between men and women, the gunas, the human behavior. He accepted sannyas initiation in February 2009 from His Holiness Jayapataka Swami. He is a member of the International Leadership Association, ILA, and International Studies Association, ISA. তো শিল ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ তিনি 1984 সালে ইসকনে যোগদান করেছিলেন শ্রীল ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজের শিষ্য হিসাবে। মহারাজের পদবি রয়েছে পিএইচডি, ডক্টরেট পদবি রয়েছে। তিনি অ্যাপ্লাইড ম্যানেজমেন্ট এবং ডিসিশন সায়েন্সের উপরে তিনি পড়াশোনা করেছেন ওয়ালডেন বিশ্ববিদ্যালয়, মিনিয়াপলিস, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা থেকে, এবং তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, এবং তিনি 35টিরও বেশি গ্রন্থাবলী প্রকাশনা করেছেন যেগুলি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিনামাপ্রাপ্ত, এবং তার মধ্যে রয়েছে বৈদিক বিজ্ঞান, এবং তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থাবলী, যেমন কিভাবে যে সমস্ত অমুনাফাধারী অর্গানাইজেশন রয়েছে সেগুলি তারা তাদের পরিকল্পনা কিভাবে করতে পারে, কোভিড-19 যে সমস্ত ভাওতাবাজি সেগুলোর থেকে আমরা কি করে বেরিয়ে আসতে পারি। তো তারপরে বৈদিক দর্শন বা বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কি করে সাংস্কৃতিক বিবর্তন আনা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি মহারাজ অনেক ধরনের গ্রন্থ লিখেছেন। এবং তিনি 2009 সালে শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি ILA অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ অ্যাসোসিয়েশনের তিনি একজন সদস্য, এবং তিনি সেই সাথে ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন তারও একজন সদস্য। হরে কৃষ্ণ। So we welcome His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj to this evening's JSSS program. Hare Krishna. জয়। অশেষ ধন্যবাদ শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ, আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে সুস্বাগতম জানাই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মহারাজ। Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Demate Bhakti Jayapataka Swami Tinam. Namo Vishnu Padaya Krishna Swami Tinam. Namaste. Vishnu Padaya Prabhupada Support Karu Sankti Swami. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Demate Bhakti Vedanta Swami Tinam. Namaste. Saraswati Deva. Can you see me? Can you hear me? Yes, Maharaj. Very, very clear. As if you're sitting right next to me, 2 feet away. All right, so Vancha Kalpataribhyacha Kripa Vasudevaya Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namah. So I feel blessed to be invited to this program. আমি বিশেষভাবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতে পেরে। So first of all, I would like to remind us about how our Guru Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj, how he joined the movement, how he met Prabhupada in these early days. তো সর্বপ্রথমে আমি আমাদের সকলকে
মনে করে দিতে চাই কিভাবে আমাদের গুরু মহারাজ ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ তিনি প্রথম দিকে তিনি কিভাবে আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। So he in India, aristocratic family. His paternal grandfather, his father's father was a very great industrialist. He was born in a very, opulent family. হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত ধনী পরিবারের থেকে তিনি এসেছেন। He was born on April 9, 1949, and on that day was an Ekadasi. তিনি 1949 সালের 9 এপ্রিল তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই দিনটি ছিল একাদশী তিথি। His Holiness Jayapataka Swami, I mentioned he was born on an Ekadasi, the 9th of April 1949, and that was Ekadasi after Ramnami. Sisya Jayapataka Swami Guru A Maharaj city called Milwaukee in a state called Wisconsin in the United States. He was born in an aristocratic family. His paternal grandfather or his father's father was a great industrialist. And so he was born in a very opulent family. তার পিতা ছিলেন, তার ঠাকুরদাদা ছিলেন একজন বড় শিল্পপতি, তাই তিনি অত্যন্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1949 সালের 9 এপ্রিল একাদশীর দিনে। So we understand the background where it's coming from. তো আমরা বুঝতে পারছি যে it's always important for us to understand why someone is born in this world on an Ekadasi. That means it's a very auspicious appearance. তো আমাদের পক্ষে এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন কারোর জন্ম at the age of 14 একাদশীর দিনে, কারণ তার মানে এটা খুবই মঙ্গলজনক ব্যাপার। 14 বছর বয়সে at the age of 14 years a prayer college institution কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার he পরে did an excellent job in that school preparing to go to college. তিনি একটি খুব সুন্দর কাজ করেছেন ওই স্কুলে, ওই কলেজ থেকে, এবং তিনি কলেজের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। He had many offers from different universities, offers of scholarship to go to college. তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য। And eventually he accepted the offer from Brown University. এবং অবশেষে তিনি ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তাদের যে অফার সেটা তিনি গ্রহণ করলেন। Brown University is, in America we have 8 universities. They are called Ivy Leagues. So Brown University is one of those Ivy Leagues. They are very highly prestigious universities. So America, so that was that was the university that Maharaj accepted their offer with full scholarship and everything. তো আমেরিকাতে 8টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলি হচ্ছে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস। তো তাদের মান মর্যাদা খুবই, তো তাদের মধ্যে এই ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে একটি অন্যতম। তো মহারাজ এই ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যে স্কলারশিপ বা বৃত্তি সেটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। So as a freshman at Brown University, he had a chance to hear a lecture
a guest lecture on Lord Buddha. And after hearing that lecture, he was stunned and he decided to leave the university to look for a spiritual master. তো ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একদিন একজন অতিথি অধ্যাপকের থেকে তিনি বুদ্ধদেবের উপরে একটি বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সেই বক্তৃতা তাকে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি সদ্গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। As he was preparing to leave for India, he met devotees of Prabhupada, ISKCON devotees, distributing books at BTG and doing kirtan in a park. তিনি এইভাবে যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ভারতবর্ষে আসার জন্য, সেই সময় তিনি শিল প্রভুপাদের অনুগামীদের মুখোমুখি হন। তারা গ্রন্থ বিতরণ করছিলেন এবং তারা হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন একটি পার্কে বসে বসে। Yes. So he approached them. I mean, one of the devotees approached him to, give him some book. তো একজন ভক্ত তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে কিছু গ্রন্থ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। And on seeing the tilak of this devotee, the tilak on his forehead, he was stunned. He was so much affected by that. And then he started running away. এই ভক্তের কপালে, যে ভক্ত তাকে গ্রন্থ দিতে এসেছিল, সেই ভক্তের কপালে তিলক দেখে তিনি এতই শিহরিত হয়ে উঠেছেন, তিনি এতই অবাক হয়ে গেছেন, এতই আশ্চর্য হয়ে গেছেন যে তিনি তখন দৌড়তে শুরু করে দিলেন। As he was running, he began contemplating on what he has encountered, on what he has seen. এবং তিনি যখন এইভাবে ছুটছিলেন, তখন তিনি ধ্যান করতে লাগলেন, তখন তিনি মনে করতে লাগলেন তিনি সদ্য কি দেখে ফেলেছেন, তিনি যা সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি কি দেখেছেন সেটা তিনি মনে করতে লাগলেন। So later he decided to come back to examine the situation properly. But when he came back to the park, the devotees have already left. তো তিনি যখন মনস্থির করলেন যে ঠিক আছে, আমি আবার গিয়েও ওদেরকে খেয়াল করবো, ওদেরকে দেখবো ওরা কি করছে, তিনি যখন ফিরে এলেন এসে দেখে ভক্তরা ইতিপূর্বে চলে গেছেন। Then he started searching for these Hare Krishna devotees, and at that time devotees were not so many, so they were not so much known in the country as a big country like America. তারপরে তিনি আবার সেই হরে কৃষ্ণ ভক্তদেরকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তখনকার দিনে আমেরিকাতে হরে কৃষ্ণ ভক্তরা ততটা জনপ্রিয় ছিলেন না, বা তাদের সংখ্যাও অত বেশি ছিল না। Eventually he encountered devotees who were in San Francisco who were preparing for Ratha Yatra. অবশেষে তিনি ভক্তদের সম্মুখীন হলেন যারা রথযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সান ফ্রান্সিসকো শহরে। Yes, Maharaj. And he actually joined them to help in the preparation for the Ratha Yatra. He met the leader of the Ratha Yatra preparation, Jayananda Prabhu. And Jayananda engaged him in different aspects of the preparation for the Ratha Yatra festival. এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদেরকে দেখা মাত্রই তিনি সেই রথযাত্রার উৎসবে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করে দিলেন, এবং তিনি সেই রথযাত্রার দেখভালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন শ্রীপাদ জয়ানন্দ প্রভু, তিনি তার তত্ত্বাবধানে তিনি সেবা করতে শুরু করে দিলেন। Yes, Maharaj. After that, he began to appreciate the Christian consciousness teachings, and in 2 months, he decided to move into the temple to commit his life
to Prabhupada's mission. এবং তারপরে তিনি 2 মাসের মধ্যেই তিনি মনস্থির করলেন যে তিনি তার জীবন উৎসর্গ করবেন শ্রীল প্রভুপাদের এই মিশনে। Then eventually he met Prabhupada, and Prabhupada, in process of trying to encourage him, to bring him close, Prabhupada invited him to take prasadam with him. তো তারপরে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং তাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তিনি প্রভুপাদ তাকে ডাকেন তার সাথে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। So when he moved into the temple, he was interested in being engaged in serving the mission of Prabhupada. And in the United States, before Prabhupada sent him to India, he was engaged in different activities. And at one time, he was the president in Canada, in Montreal Temple. I've been to that temple a number of times in Canada. It's a beautiful, very beautiful temple. So he was there. And then after that, some of that devotee had to take over the management. And he asked Prabhupada what was his next service. And Prabhupada told him that he will be leaving for India to come and help with the preaching project in Mayapur. তো তারপরে তিনি কানাডার যে মন্ট্রিয়াল মন্দির আছে সেই মন্দিরের অধ্যক্ষ হন এবং তারপর সেখানে সেবা করার পরে আরেকজনকে সেই সেবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে তার এখন কি করণীয়, এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বললেন যে আমি তোমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাব এবং সেখানে তোমাকে সেবার দায়িত্ব দেব। Now, when he came to India, he came to Calcutta, the people that he had a chance to be able to associate with were Gaudiya Math devotees. তো তিনি যখন ভারতবর্ষে এলেন এবং ভারতবর্ষে এসে প্রথমে তিনি যাদের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ পেলেন তারা ছিলেন গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ। So from the onset, he had a chance to be able to create a good rapport, a good relationship with the Gaudiya Math devotees. তো প্রথম থেকেই তার সুযোগ হয়েছিল গৌড়ীয় মঠের ভক্তদের সাথে একটা সুন্দর সুসম্পর্ক গড়ে তোলার। And he became very much vastly interested in learning Bengal because he has to preach in India. He has to preach in Bengal, so he started learning Bengal. তো তিনি বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন বাংলা ভাষা শেখার জন্য, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে তার প্রচারের ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ। Eventually, when he came to Mayapur, he got established there as the one who has to oversee the project at some point in time. এবং অবশেষে তাকে মায়াপুরে নিয়োগ করা হলো এবং তিনি সেখানে থেকে তিনি সেই প্রজেক্টের তিনি সর্বেসর্বা হিসেবে তিনি সেবা করতে শুরু করলেন। And in Mayapur, according to the history, in Mayapur, he started reading books on how to on agriculture. And in that way, he was able to have a good rapport with the local farmers. He taught them new technologies in agriculture, and the farmers taught him Bengal. তো তারপর তিনি মায়াপুরে এসে তিনি সেখানকার যে চাষিরা আছেন তাদের থেকে তিনি বাংলা শিখলেন, আর তিনি চাষিদেরকে শিখালেন নতুন নতুন এই চাষবাসের বিভিন্ন রকমের আধুনিক কৌশল। Why would he do that? Because first of all, what we have in management, we have what we call social capital. Social capital means connecting the network of people in a community or in a society or in an organization with the members of the local community, so as to be able to build up
a good relationship. Because if you have to preach in a particular environment, you have to build a good relationship with the local people, with the neighbors. So he start with learning agricultural technology and being able to impart that technology to the local farmers, that the farmers very much appreciated. And then the farmers also, in response, they also taught him Bengal. Bengal. কেন তিনি তাদের সাথে এত জনপ্রিয় হলেন? তার কারণ হচ্ছে যে কোনো সামাজিক ব্যবস্থায় এটাই নিয়ম যে আমরা যা কিছু শিখবো সেটার আদান প্রদান করা। তো তিনি চাষিদেরকে তিনি কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে চাষবাস করতে হয় সেগুলি তিনি তাদের সাথে শেয়ার করতে লাগলেন, এবং সেইভাবে যে কোনো সামাজিক ব্যবস্থায় এই নেওয়া দেওয়া এই পরিস্থিতিটা থাকে। অতএব তিনি তাদেরকেও শেখালেন এবং স্থানীয় যে চাষিরা ছিলেন তারাও তাকে বাংলা শেখালেন। So when he was in Mayapur in those early days, there was no structure in place, and he was the one who was initiated, who was oversee the building of that, the chakra building and all these other projects. And so it was a very tasking service, but he was very happy to do whatever Prabhupada wanted and whatever would please Prabhupada. তো তখনকার দিনে তাকে নিযুক্ত করা হলো এই ওখানকার যে মায়াপুরে কোনো কিছুই ছিল না, এবং তাকে চক্র ভবন নির্মাণ কার্যে, পদ্ম ভবন নির্মাণ কার্যে বা ওখানে যে সমস্ত সেবা সেই সেবায় নিযুক্ত করা হলো, এবং তিনি অত্যন্ত খুশি ছিলেন, অত্যন্ত আনন্দ ছিলেন যে শ্রীল প্রভুপাদের যে কোনো সেবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন সব সময়। And now, when he was in Mayapur, one time in 1970, Prabhupada came to Mayapur, and before Prabhupada came, he had already given sannyas initiation to 9 devotees in America. একবার তিনি যখন 1970 সালে মায়াপুরে এলেন, Prabhupada asked him whether he would like to take sannyas. So he said, yes, Prabhupada, whatever pleases you, whatever you like. তো তারপর শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বললেন যে তুমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করবে? তো তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ শ্রীল প্রভুপাদ, আপনি যার দ্বারা খুশি হবেন, আপনি যেভাবে খুশি হবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত রয়েছি। So Srila Prabhupada actually personally organizes sannyas initiation and then gave him sannyas, and his name became Jayapataka Swami Maharaj. শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিগতভাবে এই সন্ন্যাস অনুষ্ঠান তিনি ব্যবস্থাপনা করেছিলেন, এবং তারপর তাকে সন্ন্যাস দেওয়া হয় এবং তিনি জয়পতাকা স্বামী মহারাজ নাম ধারণ করলেন। Now to start a project like that, is very difficult, because you have to start things from scratch. There's not that there was a building set there, that was nothing, and he has to mobilize devotees in terms of Sankirtan, mobilize devotees in different services to sustain the project. So it wasn't that easy. But then the important factor is that being a very submissive devotee to Srila Prabhupada, he was always thinking, his preeminent thought was what would be pleasing to Prabhupada. তো যেহেতু তিনি ছিলেন সবসময় শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য, সবসময় তিনি ছিলেন বিনম্রভাবে যা কিছু সেবা দেওয়া হবে সেই সেবা গ্রহণের জন্য সবসময় আগ্রহী, সেই জন্য তিনি শ্রীল প্রভুপাদের যে কোনো সেবা করার জন্য সদা তৎপর ছিলেন, সদা প্রস্তুত ছিলেন। So in overseeing the project in Mayapur, he was very meticulous. He was very much into details, not allowing a dime of Krishna's money
to be spent on unnecessarily. And therefore, we see in his own life that whatever that was within his reach was used in the service of Krishna. Srila Prabhupada. তো তিনি তার জীবনে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় তিনি কখনো একটি আদলিও পর্যন্ত তিনি অপচয় করতেন না। সবকিছু শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণের সম্পত্তি হিসেবে মনে করে তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন সেগুলি সেবা করার, সেগুলি দিয়ে কৃষ্ণের সেবায় প্রভুপাদের সেবায় নিযুক্ত করার জন্য, এবং সেই জন্য তার নিজের জীবনেও তিনি সেই তত্ত্বটি বা এই শিক্ষা তিনি প্রয়োগ করে চলেছেন। Prabhupada also mentioned that Jayapataka Swami Maharaj was an associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. শিল প্রভুপাদ এই কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিল আগে। And Prabhupada specifically told him to preach in India, to preach in Bengal. And Prabhupada instructed him to make like 10,000 disciples, 10,000 disciples. And to also distribute a particular number of thousands of books every month. 50,000 শিষ্য করার জন্য এবং 10,000 বড় গ্রন্থ এবং 1 লক্ষ ছোট গ্রন্থ প্রতি মাসে বিতরণ করার জন্য। With the permission of Prabhupada, Maharaj applied. That was Prabhupada's instruction. Prabhupada wanted him to wanted the Indian government to give him citizenship. That's not such an easy thing in India. এবং ভারতবর্ষে এটা তো তখনকার দিনে অত সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু তিনি যোগাযোগ করেছিলেন। By the mercy of Prabhupada and Krishna willing, he applied for citizenship and the government gave him. So he became an Indian citizen. They gave him Indian citizenship, which meant that he has to stay in India. And for a young American coming from a very well-to-do family, that could be very challenging. But he took that as not just an austerity, but something that is pleasing to Prabhupada, and he did it very happily. শিল প্রভুপাদের সেবার জন্য, প্রভুপাদের সন্তুষ্টির জন্য তিনি এই ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে একজন যুবক আমেরিকান ভদ্রলোকের কাছে তার দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের নাগরিক হওয়াটা অতটা সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু যেহেতু তার শিল প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করবে সেই জন্য তিনি এই সেবা তিনি প্রভুপাদের প্রীতিবিধানের জন্য করেছিলেন। Srila Prabhupada gave him specific instructions, like I mentioned before, book distribution. And Prabhupada specifically mentioned that he should distribute 10,000 big books and 100,000 small books every month. শিল প্রভুপাদ তাকে বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতি মাসে তার 10,000 বড় গ্রন্থ এবং 1 লক্ষ ছোট গ্রন্থ বিতরণ করা উচিত। And he found unique ways. এবং তিনি বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। He found unique ways of executing Prabhupada's instruction regarding book distribution. He will go to marketplaces, he will organize pandal programs, he will organize home programs, and through all of these avenues, he will distribute the books that Prabhupada instructed him to engage in. তো বিভিন্ন রকম প্যান্ডেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে, বিভিন্ন রকম হাউস প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনি শিল প্রভুপাদ তাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন গ্রন্থ বিতরণের জন্য, এই গ্রন্থ বিতরণ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। It's mentioned that, based on Srila Prabhupada's vision about the temple of a Vedic planetarium, he specifically told Jayapataka Swami Maharaj
that I have given you the kingdom of God. Now develop it. In other words, you know, the whole of that project, which has become, you know, like a big city and the headquarters of the International Society for Krishna Consciousness, Prabhupada knew that bigger projects will be coming up, like the Temple of Vedic Planetarium that is, you know, just about to finish now. So Prabhupada mentioned specific to Jayapataka Swami that I have given you all of these projects. Now you have to develop it. Srila Prabhupada তাকে বিশেষ করে এই যে বড় মন্দিরের যে তারামণ্ডল সমন্বিত যে মন্দিরটা যে তৈরি হচ্ছে মায়াপুরে এখন, এই বিষয়ে শিল প্রভুপাদ তখনকার দিনে জয়পতাকা স্বামী মহারাজকে বলেছিলেন। শিল প্রভুপাদের সেই দূরদর্শিতা ছিল যে এই মন্দির হবে, তাই তিনি তাকে বলেছিলেন যে জয়পতাকা স্বামী, আমি তোমাকে ভগবানের রাজ্য প্রদান করলাম, তুমি এর উন্নয়ন করো। তো এই উন্নয়ন করতে গিয়ে তিনি এক শহর গড়ে ফেলেছেন এখানে, এবং এখন আমরা দেখছি সেই যে বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির, সেই মন্দির প্রায় নির্মাণ কল্পের শেষের দিকে চলে এসেছে। In 1977, ISKCON Mayapur was attacked by some, you know, by local villagers, and they tried to take away everything, and devotees were hurt and arrested. At that time, Maharaj got some mobilized some locals, and then they had a march, you know, a march of like a spiritual devotion, a march of protest. They had a procession from Mayapur to the Chankaji Samadhi, and then the Jagannath Temple. So it is mentioned about 25,000 people participated in that procession, just to be able to demonstrate to the community that, look, we are here as humble servants of Srila Prabhupada and humble servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And so we need all of you to understand that we have not come here for any selfish purpose. We have come here to fulfill the order of our spiritual master. We have come here to fulfill the order of the prediction of the acharyas that Krishna consciousness will be spared to all communities all over the world, and, you know, Europeans and Americans who will come to India and you know, engage in Harinam Sankirtan. So that was a very successful procession in response to the attack that was made out to the temple. তো 1977 সালে স্থানীয় গ্রামবাসীরা আমাদের এই মন্দির আক্রমণ করেছিল, আমাদের মায়াপুরের মন্দিরকে আক্রমণ করেছিল, এবং সেখানে ভক্তরা আঘাত পেয়েছিলেন, এবং শ্রীবিগ্রহ এবং মন্দিরের জিনিসপত্র লুটপাট হয়েছিল। কিন্তু এর উত্তর হিসাবে, এর প্রত্যুত্তর হিসাবে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি স্থানীয়দেরকে নিয়ে তিনি একটি শোভাযাত্রা করেছিলেন বা প্রসেশন করেছিলেন। মায়াপুর ইস্কন মন্দির থেকে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত তিনি একটি শোভাযাত্রা করেন, এবং সেই শোভাযাত্রা বামনপুকুর থেকে শুরু করে তিনি এই বামনপুকুর হয়ে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত যায়। এই শোভাযাত্রায় প্রায় 25,000 লোক যোগদান করেন, এবং তাদেরকে তিনি এই সংবাদ বা এই বার্তা তিনি দিতে চেয়েছিলেন যে দেখুন, আমরা এখানে এসেছি শান্তশিষ্টভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করার জন্য, ভগবানের নাম জপ করার জন্য, ভগবানের নাম মহিমা প্রচার করার জন্য। শিল প্রভুপাদ যেমন ভাবে চেয়েছিলেন, আমাদের আচার্যরা চেয়েছিলেন যে এখানে আমেরিকানরা, ইউরোপিয়ানরা সকলেই আসবেন, তারা জয় সচি নন্দন কীর্তন করবেন, ভগবানের নাম কীর্তন করবেন। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। Srila Prabhupada also instructed Jayapataka Swami Maharaj to unite the Gaudiya Math, and he did a very good job in that respect. And now, you know, the Gaudiya Math and ISKCON leaders, they're coming together to meet once in a while. I remember when even I was in Mayapur, we attended some Gaudiya Math some program where
Gaudiya Math senior leaders also came, and it was a sign of comradeship, a sign of spiritual friendship. So Prabhupada instructed him, because as spiritualists, if there is unity amongst the Gaudiya Math and ISKCON, then the world will see that yes, this is something very much reliable, and it's something that we should identify with. So Prabhupada gave him that very outstanding instruction to unite the family, the grand. Srila Prabhupada, Hari Bol. Srila Prabhupada, Srila Jayapataka Swami Maharaj के आदेश दिएছিলেন যে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, এবং সেটা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তিনি করেছেন। আমি একবার মায়াপুরে ছিলাম যখন এই সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংঘের একটি মিটিং হচ্ছিল, আমাকে তখন জানানো হলো এবং আমি দেখলাম যে বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের নেতৃবৃন্দ তারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, এবং তারা উপস্থিত হয়ে তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তারা সকলেই রয়েছেন। এবং এটা খুব সুন্দর একটা লক্ষণ, কারণ পারমার্থিক জগতে ভগবত রাজ্যে যদি বৈষ্ণব বিভিন্ন মঠ মন্দিরের নেতৃবৃন্দ তারা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন, তাহলে এটা পারমার্থিক ভ্রাতৃত্বের যে একটি লক্ষণ সেটা অত্যন্ত দৃঢ় হয়। তো আমি এটা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম, এবং আমি জানি যে এটি একটি উপদেশ ছিল শিল প্রভুপাদের থেকে জয়পতাকা স্বামী মহারাজের উপরে, যে তিনি যেন এই কাজটি করেন, এবং আমি দেখলাম যে এটা উনি খুব সুন্দরভাবে এটা পালন করছেন। All right, let's continue. Yes. So in one of Prabhupada's visits to Mayapur, at that time, Guru Maharaj was making all of these different arrangements for preaching, and there was also some boat that he had arranged for, outboard preaching program. And so when Prabhupada came, he wanted Prabhupada to see it. Then he had asked Prabhupada, he had asked Prabhupada which one that Prabhupada wants to see first. Is it the boat for the preaching, the preaching boat? So Prabhupada said, let's see the boat first. So what Prabhupada was interested in very much. Boat, and what else was there? Prabhupada came. Yes. Came one time to Mayapur, and at that time, Jayapataka Swami Maharaj was engaged in one of the preaching projects was, using a boat for outboard preaching programs. Yes. And so he asked a boat. So he asked Prabhupada which one he wants to see first, the boat, the preaching boat, or he wants to go to the Goshala first. But Prabhupada said, let's see the boat first. Okay. তো একবার যখন শিল প্রভুপাদ মায়াপুরে আসেন, তখন জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি তার জন্য দুটি প্রকল্প শুরু করেছেন। একটি হচ্ছে নৌকা ভ্রমণ করে, বড় একটা জাহাজের মতো নৌকায় করে প্রচার কার্য করা, এবং আরেকটি হচ্ছে গোশালা তৈরি করেছিলেন। তো তিনি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভুপাদ আপনি আগে কোনটা দেখতে যাবেন? প্রভুপাদ বলেন, চলো আগে যাই নৌকা দেখে আসি। And so this very boat program, it's mentioned that one devotee was the one who started it, touring down the Ganga, taking a boat from Padma down, and then this gave Jayapataka Swami the idea of a boat party. So he arranged for a boat party, and Prabhupada is very much interested in preaching. Even in America, where we have this, Sankirtan party, traveling Sankirtan party, devotees traveling in a bus. He was very much, encouraging these devotees to do that. So when he came to India, and then Jayapataka Swami was doing a boat party, he was very much encouraged. And Prabhupada named the boat party Nitai Parakamala. তো শিল প্রভুপাদ
তিনি যেখানে যেতেন তিনি যেমন আমেরিকাতে ভক্তরা বাস পার্টি করেছিলেন প্রচারের জন্য, তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন এটা করার জন্য। এবং তারপরে তিনি যখন জয়পতাকা মহারাজের কাছ থেকে শুনলেন যে তিনি বোট পার্টি করবেন, নৌকা যোগে তিনি প্রচার কার্য করবেন, সেখানেও তিনি তাকে উৎসাহ দিলেন যে হ্যাঁ এটা করো, খুব ভালো। প্রভুপাদ এইভাবে তাকে তিনি শিল প্রভুপাদ এইভাবে তাকে উৎসাহ দিলেন। এবং শিল প্রভুপাদ সেই বোট পার্টির নাম দিয়েছেন নিতাই পদ কমলা। Another instruction that Prabhupada gave to him, to Guru Maharaj, was to distribute prasada. এবং আরেকটি আদেশ যা শিল প্রভুপাদ গুরু মহারাজকে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে প্রসাদ বিতরণ করা। He specifically gave that instruction in 1974, and in 1978, when floods ravaged West Bengal, Guru Maharaj risked his life in several ways and several times, braving flooding waters and helping out people with food, with prasada. And this is a very important project for Prabhupada. That's why he gave that instruction. 1974 সালে শিল প্রভুপাদের জন্য তিনি এই খাদ্য বিতরণ প্রোগ্রাম শুরু করেন, প্রকল্প শুরু করেন। এবং তারপর 1978-এর যে বন্যাতে যে পশ্চিম বাংলার ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছিল, তার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি এই প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন গ্রামবাসীদের মাঝে। Also, another important project in Mayapur that was very relevant to Prabhupada's preaching was I was saying that Prabhupada also wanted devotees coming to Mayapur at least once in a year, but in that process they could visit, embark on visiting local holy places, and that has to do with the Goramandal Parikram. And in 1970, শিল প্রভুপাদ তিনি আরেকটি প্রকল্প যেটা চালু করতে চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ভক্তগণ যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে যায় তখন তারা একই সাথে মায়াপুরের কাছে পিঠে যে সমস্ত গৌরমণ্ডল ভূমি রয়েছে বা গৌর পার্ষদদের যে সমস্ত স্থান রয়েছে সেই সমস্ত স্থান যেন তারা দর্শন করেন। So in this Navadvip Mandal Parikram in 1974, it was initiated. It was the first time that Jayapataka Swami himself led the devotees on that parikram, and going to different local holy places. তো 1974 সালে প্রথম শ্রী জয়পতাকা স্বামী মহারাজের নেতৃত্বে এই পরিক্রমা যায় এবং পরিক্রমা বিভিন্ন স্থানীয় যে তীর্থস্থান আছে সেই তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করে। And this is a project he is continuing to be involved in, even now that his health is not good. You find that he goes to participate in this Mandal Parikram. তো এখনো পর্যন্ত তিনি এই প্রকল্পতে যুক্ত রয়েছেন এবং যদি পরিক্রমা হয়, যেমন নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা হয়, তো এই নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমাতে তার এই যে দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি এই পরিক্রমাগুলিতে তিনি যোগদান করেন। আপনারা সেটা লক্ষ্য করে থাকবেন। So we find that his life is very unique. He has a very unique position in his life. We can imagine the type of services he has rendered to Prabhupada. And not only that, when Prabhupada left the planet, a number of the present gurus in ISKCON, it was Jayapataka Swami who gave them science. His own God brothers, so many of them, he gave them science. তো শুধু তাই নয়, শিল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে বর্তমানে ইসকনের যে সমস্ত বর্তমান গুরুবৃন্দ রয়েছেন তাদের অনেকেই শিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস প্রাপ্ত।
বেশ কয়েকজন ইসকনের গুরু তারা জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। When Prabhupada was terminally ill in Vrindavan, when he was about to leave, Guru Maharaj went to meet him. And one of the things that he told him was that, he told Jayapataka Swami was that he, Prabhupada, has created a Bhakti Swami Charity Trust. And that he told Jayapataka Swami, and you be a lifetime chairman. তো শিল প্রভুপাদ যখন এই ধরাধাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, তো জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে গেলে শিল প্রভুপাদ তাকে বলেন যে জয়পতাকা স্বামী, আমি চাই যে তুমি একটা ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট বানাবে এবং সেই ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্টে তুমি হবে আজীবন সভাপতি, চেয়ারম্যান। And for his worldwide preaching, we all know that anywhere you go, even in the Arab world, he has so many disciples. তো আমরা জানি যে সারা বিশ্বব্যাপী যদি আপনি যান তো দেখবেন যে সব জায়গায় তার শিষ্যবৃন্দ রয়েছে, এমনকি আরব দেশেও তার শিষ্যগণ রয়েছেন। So I think that we give some time for maybe some people have some few comments or some questions to ask. Yes, there is a question. What is it? আমরা এখন কিছু সময় দেব প্রশ্ন করার জন্য কিছু ভক্তদেরকে। তো হরে কৃষ্ণ, dear devotees, you can send your questions on the chat box. ভক্তগণ আপনারা আপনাদের চ্যাট বক্সে আপনাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। So this is a question from Marichi Safari. Marichi Prabhu. His question is, Maharaj, thank you so much for sharing so many pastimes and responsibilities of our beloved Guru Maharaj. Can you please share the pastime when one of the day you took sannyas from Guru Maharaj, or any personal instruction or pastime with Gurudev? Thank you, your humble servant Marichi Das. Maharaj, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুরু মহারাজের বিভিন্ন লীলা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং আমাদের গুরুদেবের যে বিভিন্ন রকম দায়িত্বগুলি রয়েছে সেসব আমাদেরকে জানানোর জন্য। কিন্তু দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার সন্ন্যাসের ব্যাপারে এবং আমাদের গুরু মহারাজের কোনো বিশেষ উপদেশ আপনার প্রতি, এই সমস্ত বিষয়ে আপনি কিছু শেয়ার করবেন আমাদের সাথে। হরে কৃষ্ণ। Okay, thank you very much, Marichi Prabhu. One of the things that happened on that day, I remember, was very much a good rapport. For instance, you know, before the ceremony, before the name giving ceremony, my name was given to... এই সন্ন্যাসের নাম দেওয়ার আগে যে কোনো একটা খুব সুন্দর একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়েছিল। হ্যাঁ, Maharaj shared with me, I want to give you Bhakti Vasudeva Swami. That would be a name. Is that okay with you? তো মহারাজ আমাকে নাম দেওয়ার আগেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আমি তোমার নাম দিতে চাই ভক্তি বাসুদেব স্বামী, এটা কি তোমার পছন্দ? I said, whatever you like, that is okay with me. তো আমি বললাম যে আপনার যা ইচ্ছা, আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনি যা দেবেন তাই নেব। So that looks like a simple thing, but you know, we have what we call in management a rapport. When the senior boss comes down low to talk to the employee as if they are mates, as if they are friends, that creates a serious bond of relationship, a very strong bond of relationship. Because in most cases, the big people, they just give you an order. Hey, do this. Hey, do this. They don't come down to say, this is what I want to do with you. Is it okay with you? তো আমরা ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণে আমরা শেখাই যে যখন কোনো কোম্পানির বড় মালিক
সে সাধারণ কোনো কর্মচারীর কাছে এসে যখন সে তার মতামত জিজ্ঞাসা করে যে আমি তোমার জন্য এই করব, এতে কি তোমার সম্মতি আছে, তখনই শুরু হয় একটা খুবই খুবই আন্তরিকভাবে একে অপরের সাথে যে আদান প্রদান সেটা শুরু হয়। এই নয় যে আমি বিশাল বড় মালিক, আমি তোমার উপরে হুকুম করে দিলাম যে এটা করো এটা করো এটা করো, সেটা এক ধরনের কাজ, কিন্তু এইটার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে মানুষের মন জয় করা যায়। তো তিনি তাই করেছিলেন। It shows a friendly, loving, and caring leader. এর দ্বারা প্রমাণ হয় কি যে তিনি হচ্ছেন একজন অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত। Any other comments or questions? Oh, Marichi Prabhu has a question. Okay, Marichi Prabhu, please go on. No, what is the question? I've answered the other question. Yes, looks like Marichi Prabhu has another question. So go on. What's the question? Okay, there are no more questions, Maharaj. All right. Thank you very much for participating in this very wonderful program for our Guru Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj. হরে কৃষ্ণ, সকলকে অশেষ ধন্যবাদ এই কার্যক্রমে আসার জন্য। এবং মহারাজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়ান ডিভোটি সেজ হরে কৃষ্ণ মহারাজ। Hare Krishna. Maharaj, which year did you meet with Guru Maharaj for the first time? Oh, that was when I was a brahmachari in New Jersey, in America. আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম নিউ জার্সিতে, আমেরিকাতে, সেই সময় দেখা হয়েছিল। I don't remember the exact year, but that it is either in 2006 or 2007, but at ISKCON, New Jersey, Towaco Temple. তো ইসকন নিউ জার্সি টোয়াকো মন্দিরে দেখা হয়েছিল মহারাজের সাথে। গুরু মহারাজের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। মহারাজ, there is another question from one Okay. devotee. He's asking, do you know any funny pastimes with Guru Maharaj and you? No, I don't know. I don't remember. Okay, Jai. Hare Krishna Maharaj. All right, thank you, Hare Krishna. Thank you so much for coming over and addressing the international devotees You're welcome. on this JSSS program. We are very much blessed with your wonderful narration of Guru Maharaj's important pastimes in life. So we're very, very thankful. Maharaj, here is a garland for you, Maharaj. Hare Krishna, devotees. Hare Krishna. Thank you. Yes. That's a garland for you, Maharaj. All right, Hare you should Krishna. use that. I give it to you. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna, that's for you, Maharaj. Hari Bol. All right, thank you. Jai Jai, Hare Krishna. Hare Krishna. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.